Hello children, welcome back to your English class. Today we are going to start a new unit, that is unit number 10. So children, this is the first lesson of unit 10. Was it yesterday? So get ready with your grade 6 pupils book. Are you ready? Okay, let's start our lesson. ඉතින් දුවේ පුතේ අද දවසේදී අපි රීඩින් ඇක්ටිවිටි එකක් වගේම ලිස්නින් ඇක්ටිවිටි එකකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා මේ පාඩම බොහොම අවධානයෙන් යුතුව මුල සිට අග දක්වා නරඹන්න. First, pay attention to this saying said by the famous scientist Albert Einstein. Read it. Learn from yesterday. Live for today, hope for tomorrow. Read it again, please. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Learn ඉගෙන ගන්න yesterday වලින් live ජීවත් වෙන්න today hope බලාපොරොත්තු වෙන්න කියනවා tomorrow. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා දන්නව නේද මේ yesterday, today, tomorrow කියන words වල තේරුම්? Children, do you know the meanings of the words yesterday, today and tomorrow? Yes. Yesterday කියන්නේ ඊයේ දවසට, today කියන්නේ අද දවසට, ඒ වගේම tomorrow කියන්නේ හෙට දවසට. ඉතින් මම මේ ඒකකය ආරම්භ කරද්දිම කිව්වා unit 10 වල name එක වෙන්නේ was it yesterday? Yesterday ඊයේ කියන මාතෘකාව කියලා. ඉතින් මේ පාඩමේදී අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ ඊයේ එහෙම නැත්නම් අතීත කාලයේදී සිදුවෙච්ච දේවල් පිළිබඳව. Keeping that in your mind, let's move to our first activity. It's a reading task. So turn to page number 100 of your pupils book. Here it is. There's a role play. Can you identify the characters in this role play? Yes, there are two characters. Who are they? Ashwini and Maheshwari. Okay, now let's read this role play and find out what they are talking about. හොඳයි, එහෙනම් දැන් අපි මේ role play එක කියවලා එයාලා මොනවද කතා කරන්නේ කියලා බලමු. Children, this is the first reading of this role play. Then මම කියවුවට පස්සේ ඔයාට ඇහෙන්න පාඩම ශබ්ද නගා කියවන්න. Children, now read this text after me. Hello Maheshwari. That's a nice pendant you are wearing. Thank you. My grandmother gave it to me when we visited her last weekend. It's called Om. It's for my protection. Really? Where does your grandmother live? In Jaffna. How did you go there? By bus? We took the express train
to Kilinochchi and then a bus to Jaffna. Did you visit any special places in Jaffna? Oh yes, we visited Nallur and Naguleswaram temples and the famous Nilavari well. Why is that well famous? The well provides water for farming, but its water level never goes down. That's amazing. What else did you do? Well, we swam in the sea and played Sandugudu with friends. What is Sandugudu? It's a game similar to LA, but you hit the ball with your hand. Let's play it sometime. Did your grandmother prepare any special dishes or food for you? Yes, she prepared panum palapaniyaram. It's a sweet meat made of wheat flour, palmyra juice, and sugar. Very good, children. Now let's reread this role play with the meaning of each sentence. දුවේ පුතේ දැන් අපි මේ දීලා තියෙන රෝල් ප්ලේ එක නැවත වතාවක් කියවගමු. ඒ අතරේ ඔයාලට අමාරු වචන එහෙම හමු වුණොත් ඒවායේ තේරුම් සටහන් කරගන්න. Right. First, Ashwini says, "Hello Maheshwari." කොහොමද Maheshwari? That's a nice pendant you're wearing. ඔයා පැළඳගෙන ඉන්නේ nice pendant. ලස්සන pendant එකක් කියලා. ඉතින් Maheshwari කියනවා thank you. ස්තුතියි. My grandmother gave it to me. මගේ ආච්චි අම්මා ඒක මට දුන්නා. When we visited her, අපි අයව බලන්න ගියාම last weekend ගිය සතියන්තයේදී. ඊළඟට එයා ඒක විස්තර කරනවා it's called om. ඒකට කියන්නේ om කියලා. It's for my protection. ඒක තියෙන්නේ මගේ ආරක්ෂාවට කියලා. Children, you know the word pendant that we use with the chain. So now Maheshwari has got a pendant from her grandmother and it has the shape of om letters just like this. Back to the lesson. Then Ashwini asks, really? ඇත්තටම? Where does your grandmother live? Where? කොහෙද ඔයාගේ grandmother ආච්චි අම්මා live ජීවත් වෙන්නේ? ඉතින් මහේශ්වරී කියනවා in Jaffna. Where does she live? In Jaffna. යාපනයේ.
ඊළඟට අශ්විනී අහනවා How did you go there? How කොහොමද ඔයා හෙට ගියේ කියලා. By bus? බස් එකෙන්ද? කියලා අශ්විනී අහද්දී Maheshwari replies We took the express train to Kilinochchi. අපි කිලිනොච්චි වෙනකන් ගියේ train එකේ and then ඊට පස්සේ a bus to Jaffna. Jaffna වෙනකන් බස් එකේ ගියේ කියලා. ඉතින් අශ්විනී අහනවා Did you visit? ඔයා බලන්න ගියාද? Any special places? මොනා හරි විශේෂ ස්ථාන in Jaffna යාපනයේ කියලා. So Maheshwari replies, Oh yes, oh, we visited Nallur and Naguleswaram temples and the famous Nilavara well. මෙන්න මේ ස්ථානවලට එයා ගියා කියලා කියනවා. What were that places? Yes, they were Nallur. In these pictures you can see that Nallur Kovil. Naguleswaram temples. And Nilavara well. Okay, children, back to the lesson. Then Ashwini asks, why is that well famous? ඇයි ඒ ලිඳ famous ප්‍රසිද්ධ කියලා. ඉතින් මහේශ්වරී කියනවා the well ලිඳ provides සපයනවා supply කරනවා water for farming ගොවිතැන් සඳහා ජලය. But නමුත් its water level එහි ජල මට්ටම never goes down පහළ වසින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අශ්විනී කියනවා That's amazing. That's wonderful. ඒක පුදුමාකාරයි. What else did you do? වෙන මොනවද? What else කියන්නේ වෙන මොනවදනේ? Did you do? ඔයා සිදු කළේ කියලා අහනවා. Then Maheshwari says, Well, we swam in the sea. අපි මුහුදේ පීනුවා. And played සඳුගුඩු. ඒ වගේම සෙල්ලම් කරා සඳුගුඩු with friends. යාළුවොත් එක්ක කියලා. Then Ashwini asks, What is සඳුගුඩු? මොකක්ද මේ සඳුගුඩු කියලා කියන්නේ කියලා. Then Maheshwari replies, It's a game. ඒක ක්‍රීඩාවක් similar to LA. හරියට LA වගේ. But you hit the ball. නමුත් ඔයා බෝලයට පහර දෙන්නේ with your hand. ඔයාගේ අතින් කියලා. ඉතින් අශ්විනී කියනවා Let's play it sometime. අපි ඒක ටික වෙලාවක් සෙල්ලම් කරමුද කියලා. ඒ වගේම එයා අහනවා Did your grandmother ඔයාගේ ආච්චි අම්මා prepare සූදානම් කළාද any special dishes of food විශේෂ ආහාර කෑම මොනා හරි for you ඔයා වෙනුවෙන් කියලා. ඉතින් මහේශ්වරී කියනවා Yes, she prepared. ඇය සූදානම් කළා පනයුම් පලපනියාරම්. ඒ මොනවද කියලා එයා විස්තර කරනවා. It's a sweet meat. ඒක පැණි රස කෑමක්. Made of ඒක හදලා තියෙන්නේ wheat flour. තිරිඟු පිටි, palmyra juice, තල් පැණි and sugar. සීනි භාවිත කරලා කියලා. Children, in this picture you can see that sweet meat called panayum palapaniyaram. And also it was mentioned that this sweet meat was made of wheat flour, palmyra juice and sugar.
Well, children, now you got a clear idea about what they are talking in this role play. So, shall we answer some questions using that knowledge? Okay. Now, turn to page number 101 of your pupil's book. Let's answer activity 1. Look at it. Activity 1. There they have given us 4 little questions. Now, copy down these questions into your writing book and try to answer each question. After you wrote your answers, you can play the video to check them. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔයාලගේ ලියන පොතේ සටහන් කරගෙන පිළිතුරු ලියලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. Well, I think you have written your answers, so let's check them. Pay attention, everybody. Let's discuss the first question. Read it. Who gave Maheshwari the pendant? කවුද මහේශ්වරීට pendant එක ලබා දුන්නේ? Yes, the correct answer is her grandmother. So, if we write the full answer, we can write like this. Her grandmother gave it. Second question. How did Maheshwari's family go to Jaffna? How did කොහොමද Maheshwari's family Maheshwariගේ පවුලේ අය go to Jaffna යාපනයට ගියේ? ඔව් එයාලා ට්‍රේන් එකේ ගියා ඒ වගේම බස් එකෙත් ගියානේ. ඒ ගැන අපිට මෙන්න මෙහෙම පිළිතුරක් ලියන්න පුළුවන්. They took the express train to Kilinochchi and then a bus to Jaffna. ඉතින් බලන්න මම මේ පිළිතුර අරගෙන තියෙන්නේ ඔයාලගේ pupils book එකේ දීලා තියෙන විදිහටම තමයි. Right. Now look at question number 3. What were the places they visited in Jaffna? What were the places? මොනවද ස්ථාන they visited ඔවුන් බලන්න ගියපු in Jaffna යාපනයේදී? Yes, they visited 3 places. They visited Nallur and Naguleshwaram temples and the famous Nilavarai well. ඉතින් මේ පිළිතුර ලියද්දී ඔයාලා pupils book එකේ තියෙන විදිහටම නිවැරදි spellings වලින් පිළිතුර ලියලා තියනවද කියලා බලන්න. Okay. Let's move to our last question. Did Maheshwari's grandmother make any sweetmeats for her? මහේශ්වරීගේ ආච්චි අම්මා මොනවා හරි sweetmeats පැණි රස ආහාර ඇය වෙනුවෙන් හැදුවද? Yes or no? Yes. Yes, she prepared paniyum palapaniyaram. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කෙටියෙන් yes කියලා විතරක් වුණත් පිළිතුර ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි දුවේ පුතේ එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 4න් කීයද කියලා ඔයාලගේ writing book එකේ සටහන් කරන්න. දැන් අපි ඊළඟ activity එක වෙත යමු වෙමු. Children, now we are going to do the second activity of your pupils book. That is in page number 102. This is it. Activity 2, reading. Find the past tense forms of these verbs from the role play. Here they have given us a list of verbs. මෙතනදී යාලා අපිට ක්‍රියාපද ලයිස්තුවක් දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා ඒවායේ past tense form එක හොයලා ලියන්න කියලා role play එකෙන්. past tense form එක කියන්නේ ඒවායේ අතීත කාල පදය. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පළවෙනි ක්‍රියාපදය දීලා තියෙන්නේ give කියන වචනයනේ.
ඉතින් give කියන වචනයේ අතීත කාලය වෙන්නේ gave. Gave. G-A-V-E. මේ gave කියන පදය තමයි ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ විදිහට ඉතුරු verbs වලත් past tense form එක role play එකෙන් හොයලා ඔයාලා පිළිතුරු සටහන් කරලා දැන් වීඩියෝ එක play කරන්න. Okay children, now try to find and write the past tense forms of these verbs using the role play. After that, play the video to check your answers. Well, I think you have written your answers, so let's check them. This is how you have to write the past tense forms of the verbs. Give, gave, visit, visited, go, went, take, took, do, did, swim, swam, play, played, make, made. Check whether you have written them using the correct spellings. හොඳට බලන්න ඔයාලා ලියලා තියෙන වචනවල spellings අකුරු නිවැරදිව ලියලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ එකකේදී ඉදිරියේදී අපි කොහොමද නිවැරදිව past tense භාවිත කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? ඒ වගේම verb එකක් කොහොමද මේ විදිහට past tense බවට හරවගන්නේ කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම අපේ පාඩම් බලන්න. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ අවසාන listening activity එක වෙත යමු වෙන්න. So children, turn to page number 102 of your Pupil's book. Let's do activity 3. Here's the listening task. Activity 3. Listen to your teacher and fill in the blanks. Teacher හුම්කන් දීලා මේ දීලා තියෙන වාක්‍යවල හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා තමයි ඔයාලට කියන්නේ. So children, now you can copy down these sentences into your writing book. ඉතින් දුවේ පුතේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වාක්‍ය පහ මුලින්ම ඔයාලගේ writing book එකට සටහන් කරගන්න. Well, I'm going to read the listening text of this activity 3 times. When I read it for the first time, listen to it attentively. When I read it for the second time, you can write your answers. When I read it for the third time, you can check your answers. දුවේ පුතේ මේ ඇක්ටිවිටි එකට අදාළ listening text එක මම 3 වතාවක් කියවනවා. එහිදී පළමුවන වතාවට මම text එක කියවද්දී ඊට හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒ වගේම දෙවන වතාවට කියවද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පිළිතුරු සටහන් කරන්න. තුන්වන වතාවට reading text එක ඇහෙද්දී ඔයාලට නැවත ඔයාලා ලියපු පිළිතුරු පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. Children, are you ready? Okay, now listen carefully. Activity 3. First reading. Maheshwari visited her grandmother with her family. They took a train to Kilinochchi. They played with her friends. Maheshwari visited several important places. Grandmother prepared a tasty sweet meat for them. Second reading. Maheshwari visited her grandmother with her family.
They took a train to Kilinochchi. They played with her friends. Maheshwari visited several important places. Grandmother prepared a tasty sweet meat for them. Third reading. Maheshwari visited her grandmother with her family. They took a train to Kilinochchi. They played with her friends. Maheshwari visited several important places. Grandmother prepared a tasty sweet meat for them. Okay, children, now I think you have written your answers. So let's check them. This is how you have to fill these sentences. The first answer is visited. V-I-S-I-T-E-D. Visited. The second answer is took. T-O-O-K. Took. The third answer is played. P-L-A-Y-E-D. Played. Number 4. Visited. V-I-S-I-T-E-D. The last answer is prepared. P-R-E-P-A-R-E-D. Prepared. Well, now you can tick your answers and put your marks out of 5 in your writing book, and also you can type it in the comments below. දැන් දුවේ පුතේ ඔයාලගේ නිවැරදි පිළිතුරු වලට හරි දාගන්න ඔයාලගේ ලකුණු 5න් කීයද කියලා මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටයිප් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. That's all for today. Let me quickly give you the homework activity. Here it is. Write 5 sentences describing what you did yesterday. ඊයේ දවසේදී ඔයා කරපු දේවල් විස්තර කරමින් වාක්‍ය 5ක් ලියන්න. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ පාඩම් වලදී ඉදිරියේදී අපි අතීත කාලයේ නිවැරදිව වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට කලින් ඔයාලා දන්න විදිහට අතීත කාලය භාවිත කරමින් වාක්‍ය 5ක් ලියන්න මේ homework activity එක විදිහට. Okay, children, all in all, today we read and role play. We wrote answers using that role play, and we found the past tense forms of some verbs using that role play. And also, as our last activity, we did a listening task too. Therefore, I hope you learned something new. So don't forget to hit the thumbs up, subscribe to our channel if you haven't already, and tell your friends about us. Thank you for watching this lesson. I hope to meet you again soon. Stay home, stay safe. Bye for now. I am Sanduni teacher.